Patient with CSOM has cholesteatoma and presents with vertigo. The treatment of choice would be, is it a myringotomy, myringoplasty, immediate mastoid exploration, or labyrinthectomy? Now, let's read the question, understand it, and come back to the options. Tell me, what is CSOM? What is CSOM? See, CSOM stands for chronic suppurative otitis media. Now, chronic means it is a long-standing infection. Suppurative means it is pus forming. And otitis means what? Otitis media means it is the inflammation of the middle ear. So middle ear. So what is CSOM? It is a long-standing infection of the middle ear, and there is going to be pus formation undagum, discharge undagum, and there could be a perforated tympanic membrane also. Let me show you the picture. Okay, this is a picture of this is a picture of CSOM. You can see pus formation, you can see this perforated, this is tympanic membrane, you can see the perforation here, right? Now, can you tell me why CSOM leads to cholesteatoma? Listen carefully. See, this is the outer ear, okay, and this part it is the middle ear, this is the inner ear, okay. Now, this CSOM is a long-standing middle ear infection. This long-standing infection karanam middle ear proper air will not be going. Okay, see, CSOM it occurs here. This CSOM it occurs in the middle ear in the tympanic membrane, then the ossicles, right? The small bones in the middle ear. Then this middle ear infection can affect the mastoid hair cells. So basically this part is affected, okay, in CSOM. അതുകൊണ്ട് തന്നെ middle earന് proper air supply കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. Okay, so the ventilation of the middle ear, it becomes poor, right? അപ്പോൾ middle earൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വരും, റൈറ്റ്. ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കാരണം ദിസ് ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ, ഇതാണല്ലോ ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ, ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കാരണം a part of the tympanic membrane gets pulled towards the middle ear. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പുൾഡ് ഏരിയ, ഈ ഏരിയ, ഇതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റിട്രാക്ഷൻ പോക്കറ്റ്. എന്താണ്? റിട്രാക്ഷൻ പോക്കറ്റ്. Now remember, a part of the tympanic membrane, especially ഈ ഭാഗം, okay, that is in continuation with the external ear canal. ഈ external ear canal നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? സ്കിൻ ഉണ്ട്. So what I mean to say is, ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം it makes up the upper part of the tympanic membrane, and this tympanic membrane is what? It is pulled inwards towards the middle ear cavity. അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്നും കൂടെ അകത്തേക്ക്, ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ ആ സ്കിന്നും കൂടെ മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്കിന്നിൻ്റെ ജോലി ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഷെഡ് കെരാറ്റിൻ. നോർമലാണ്, കെരാറ്റിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഷെഡ്, റൈറ്റ്? And the shed keratin it will be accumulated within the middle ear. അപ്പോൾ ഈ trapped keratin, okay, this trapped keratin which is getting accumulated in the middle ear, that is called as cholesteatoma. Okay, cholesteatoma. അപ്പോൾ ഈ cholesteatoma it keeps on increasing in size, right? ഈ cholesteatoma ഇതൊരു ട്യൂമർ അല്ല, റൈറ്റ്? ഇവിടുന്ന് ഈ കെരാറ്റിൻ നമ്മുടെ ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്കിന്നാണ്. ഈ മേലെ ചെറിയ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഓൾസോ ഫോംസ് എ ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഗെറ്റ്സ് റിട്രാക്റ്റഡ് ഇൻവേർഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് മിഡിൽ ഇയർ ക്യാവിറ്റി. ആൻഡ് നോർമലി സ്കിന്നെല്ലാം എന്ത് ഷെഡ് ചെയ്യും? ഓവർ ടൈം കെരാറ്റിൻ ഷെഡ് ചെയ്യും. ഈ കെരാറ്റിൻ മിഡിൽ ഇയറിലങ്ങ് സ്റ്റക്കായി പോവാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വാട്ട്? ബിൽഡ് അപ്പ് ദെയർ. ആൻഡ് ദിസ് കെരാറ്റിൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എൻസൈംസ്. It produces enzymes, and these enzymes, they're very cruel to the bone, okay, and they will start eroding the the ossicles. In our middle ear we have got 3 small bones. What are they?
Malleus incus stapes. So these enzymes will start to erode these vesicles. These enzymes will start to erode mastoid air cells. പിന്നെ ഫേഷ്യൽ നെർവിൻ്റെ കനാലുണ്ട്, ഇന്നർ ഇയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ വരെ ഈ എൻസൈംസ് എന്നിട്ട് ഡാമേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. സോ ദിസ് കൊളസ്ട്രോട്ടോമ ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ now this cholesteatoma, guys, this cholesteatoma can cause vertigo. Why? See, vertigo can happen when the inner ear is disturbed. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൊളസ്ട്രോട്ടോമ ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഈ സറൗണ്ടിങ് ബോൺ, ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടുവേർഡ്സ് ദി ഇന്നർ ഇയർ. മോസ്റ്റ്ലി ഇന്നർ ഇയറിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കോൾഡ് ആസ് ലാറ്ററൽ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ. ഈ ലാറ്ററൽ സെമി സർക്കുലർ കനാലിനെയും ചെന്ന് ഇത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. ഓക്കെ, നൗ വെൻ ദിസ് ലാറ്ററൽ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ, അതൊരു ബോണി സ്ട്രക്ചറാണ്. വെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇറോഡഡ്, ഓക്കെ, this cholesteatoma, it creates an abnormal connection between the middle ear and the inner ear. ഒരു abnormal connection ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ abnormal connectionനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? I call it as labyrinthine fistula. Labyrinthine fistula. Remember, നമ്മുടെ inner earൽ it has got fluid. Okay, it has got fluid. Now, ഈ ഒരു abnormal connection, when this occurs, യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇയറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്, ഓക്കെ, അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ബോണി കവറിങ്സ്. പക്ഷേ ഈ കൊളസ്ട്രോമ ദേ ഗോ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബോണി കവറിങ്സ്. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദി ഇന്നർ ഇയർ ദേ ക്യാൻ അബ്നോർമലി മൂവ് in the inner ear. So this abnormal movement of the fluid in the inner ear can give wrong signals to the brain, and the body think that that the brain will think that the body is spinning. See, normally inner ear lulla fluid, it is inside the bone. Okay, but I told you ee bones ellam erode agunu, and this fluid in the inner ear, okay, they get disturbed, they start slightly moving in abnormal way, and this movement of the fluid in the inner ear, okay, either this signal goes to the brain, and the brain thinks that okay, something is wrong. The brain thinks that the body is spinning. Basically, I mean to say cholesteatoma causes vertigo. Atra arnja madi. Okay, the treatment of choice is what among this. Now before that, see guys, look at the picture of cholesteatoma. You can see this is the external ear, this is the middle ear, this is the inner ear, right? So middle ear you can see, this abnormal growth, that is cholesteatoma. Now my question is, cholesteatoma is a misnomer. Don't think that it has got cholesterol crystals. It does not. It is a misnomer. Is it a tumor? No, it is not a tumor also. Okay guys, see here, this part behind the ear, you can see a bony prominence, as a mastoid bone, right? And when you cut this part, you can see this mastoid air cells. Now see the answer here in this case where there is Csom, cholesteatoma. Remember, cholesteatoma, it doesn't stay just in the middle ear. Idana middle ear. Middle ear matra nikkathilla. It moves towards this mastoid region also. Okay. The cholesteatoma, it starts destroying the mastoid air cells also. So you know what does a surgeon do? The surgeon must open the mastoid. He will remove all the cholesteatoma, right? He will clear the infected air cells. If there is any fistula, he will identify it, and then he can seal the inner ear, right? So that the fluid in the inner ear, it does not move towards the middle ear. It does not produce an abnormal movement. He can seal the inner ear, right? So this procedure is called as mastoid exploration. So guys, tell me, what is the answer here? What is the treatment of choice? The treatment of choice is immediate mastoid exploration. Now, what is myringotomy? Can you tell me what is myringotomy? See, there is a tympanic membrane, right? This is the external ear, this is the middle ear, this is the inner ear. Okay, this is the middle ear. A middle ear, if there is an infection, let us say there is a condition called as otitis media with effusion. Basically, it means it is a condition where there is fluid in the middle ear. Okay, appo ivada pain undavum, pressure
പ്രഷർ മിഡിൽ ഇയറിലുള്ളതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ഡു എ സ്മോൾ സർജിക്കൽ കട്ട് in the tympanic membrane, okay, and we drain out the pus or the fluid from the middle ear. It is called as myringotomy. Okay, now what is myringoplasty? See, myringoplasty means, let us say this is a tympanic membrane, okay, this is the external ear. Appo tympanic membrane le vella perforation vannal, let us say there is a perforation here in the tympanic membrane. How will you correct it? You will place basically the surgical repair of the tympanic membrane, that is called as myringoplasty. Okay, you can keep a graft here. Which graft? Usually നമ്മുടെ temporalis fasciae ഇല്ലേ, that fascia can be used as a graft and you can close the perforation, that is myringoplasty. See, what is labyrinthectomy? Labyrinthectomy means, as the name suggests, it is a surgical removal, okay, of the labyrinth. Inner ear there is a structure called as labyrinth, so it is a destruction or surgical removal of the labyrinth of the inner ear. So it is done for severe, very uncontrolled severe cases of vertigo. Anyways, the answer to this question, a patient comes with Csom, he comes with Cholesteatoma, and then he has got vertigo, means his condition is severe. You have to treat him immediately, don't wait for anything. You have to go for an immediate mastoid exploration and remove the Cholesteatoma, remove the fluid, pus, and seal the inner ear. Alright, so this is the answer.